Usapang, Payaman, Balita at Negosyo. Ihahatid sa inyo ng Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Misyon ng Filipino Mirror na makatulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita at impormasyong pangnegosyo at mga kaalamang pinansyal. Kaya tara na, tutok na sa Usapang Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnists tuwing linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Usapang Payaman. Live na live sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Magandang araw, Universe. Narito na naman po ang Usapang Payaman. Siyempre excited tayo ngayon. Ako si Chris Galit. Yes. Ako naman si Susan Cambri Abdullahi. at siyempre ako naman po si Eunice Calma. Ayan, isang oras na naman po, 8th episode ng Usapang Payaman. Dito lamang. Salamat sa Diyos, nakaabot ko wala. Oo, dito po lamang yan sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. Ayan, tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang IZTV. Yan, Usapang Payaman, handog sa inyo ng Filipino Mirror. At syempre, maraming salamat pala sa katatapos na programa ng ating kasamang si Richard Merca, ang OPM sa DWIZ. Lagi tayong binabanggit niyan. Oo nga, naku. Sipag ni Sir Richard. Oo. Maraming salamat, Sir Richard. Ayan, kumusta na po kayo mga ka-Mirror, mga ka-DWIZ? Ayan, muli tayong magkarinigan ngayon. 1 oras po ito, nahitik sa impormasyon. Tama. At nagbibigay rin po kami ng tips, di ba? Wow, Yes. tips. Oo. Ayan. Hindi tip ha. Tips. Ibig sabihin, marami. O di ba? Marami tayong pag-uusapan ngayon. So, wag na natin patagalin dahil alas 2:07 na po ng hapon. Pamaya-maya, malilingit na naman tayo sa dami na pinag-uusapan. At ngayon, pag-uusapan natin, syempre yung financial literacy, kasama yan. Ay, naku, kailangan natin yan. Mahalaga yan. Sa mga oras na, sa mga panahon na to, naku, lalo na ang Philippine Statistics Authority, nagbabanggit na ang kailangan daw na amount ng pagkain sa isang araw ay kulang-kulang 300 lang. So ngayon, financial literacy. Kulang pa diba? yun. Baka maraming ma-impart sa atin yung mga bisita ninyo, ka-Mirror Season, ka-Mirror Chris, baka mabigyan tayo ng mga Dapat nating malaman impormasyon. kung paano natin pangalagaan yung kaperahan natin financial. So, Ating pinagpapagurang siguro, kita. mabuti na lang, may mga kasama tayo from Home Credit Philippines para ipaliwanag sa atin kung ano itong financial literacy na ito. Yes. Kung ano yung mga ginagawa nila para makatulong dito sa mga kababayan natin. Oo, tuturuan tayo ngayon. Ayan, napakaswerte po ng mga nanonood ngayon, ng mga nakikinig. Dahil ito pong pagtuturo ng aming bisita ngayon, alam nyo po, sa university, colleges, and school lang po talaga naririnig. Pero ito po, libreng-libre ninyong mapapakinggan. Nasa sa inyo na lang iyon kung paano nyo i-apply. Pero parang ituturo na rin niya kung paano i-apply, di ba? Pero syempre, kailangan din nating malaman kung sino nga ba itong si Home Credit, di ba? Malaman din natin kung sino itong si Home Credit, kung ano yung mga produkto, kung mga ino-offer nila sa publiko. Ano pa ba? Kami Ano pang Susan. mga benepisyo Yan, kung na ano yung mga... maipagkakaloob ng home credit. Mismo. Naririnig lang natin yan eh. Sa totoo lang, yung salitang home credit, palagi kong naririnig yan eh. Kahit saan ako magpunta. Kaya, At parang nakikita ko lagi sa mall. Parang pagpasok mo pa lang, parang natatakam pa lang ko dun sa cellphone na gusto. Ay, hindi. Kamudit ko pala, naririnig ko sa kanya yung home credit na syempre, ano yung kaibahan nila doon sa mga player na katulad nila? Oo. Diba? So, agad-agad, pakilala na natin kung sino itong kasama sige, natin na taga-Home Credit. Ka-Mirror Chris. Hello! Welcome sa aming show, Mr. Russell Patina. Yes.
magandang hapon sa ating mga tagapakinig and thank you for having us here sa inyong programa sa Payaman ngayong hapon. Salamat Welcome kayo sa programa namin, Sir Russell. So yun, yung mga naitanong namin kanina, yung nabanggit namin mga questions. Ano po yung mga... Ano ba yung home credit? Yan. 'Di ba? Malalaman natin kay Doon sa mga ibang hindi pa nakakaalam. Tayo kasi since lagi tayong nasa mall, 'di ba? Alam natin kung ano yung home credit. Pero paano naman yung iba nating mga kababayan na dapat malaman nila kung ano ito? Yes. Pwede niyo pong i-explain sa ating mga nanonood sa lalo na po sa Iloilo, malakas po tayo ngayon. Nanonood po ang mga pamilya Caspe, ang mga Moreno, ang Tanalgo. At ang Lerona. Yan. Tsaka ang Tubilla, mga taga Iloilo. At ang Lerona. Hello. Hello. Happy birthday po. Sa ating mga tagapakinig at nanonood from Iloilo. I'm actually from Iloilo as well. Ayan. Wow. Yun, so small world. Kamusta po kayo dyan? So Home Credit, we're a global non-bank financial services na kumpanya. Yung main offering namin po ay consumer financing solutions and products. By that we mean yung sinasabi nyo nga kanina. So kung magpunta kayo sa mall, sa ating mga areas doon na nagbebenta ng mga gadgets at telepono, nandun po kami. We're present in about 19,000 locations in the Philippines. At yung ino-offer po natin ay tinatawag nating consumer financing solution. So what do we mean by that? Ito po yung accessible way para yung ating mga kababayan ay maka-afford ng iba't ibang mga bagay, produkto at gamit. So for example, di ba during the pandemic bigla ang nagkaroon ng online schooling or online learning. So lahat ng kabataan required ng mag-online learning. So yung iba, of course, walang mga laptop kasi before hindi naman talaga siya kailangan. So for example, during the pandemic, we saw the need talaga nung ating mga guro even at ng mga estudyante to have access to laptops, to mobile phones na magagamit nila sa pag-aaral. So that's where we come in. Kung hindi po natin afford bayaran nung buo yung presyo nung mga gadgets or kung hindi kayo mga katulad devices. ni Susan Candre. Di ba? So, pwede po natin siyang gawing hulugan. So, we have different solutions. Meron po kaming 0% interest or installments na available for our mga kababayan across the Philippines to avail of. We also have other services and solutions such as yung Kwarta, that's our virtual limit. So, di ba, yung marami sa atin walang credit card, right? Kasi either hindi nagka-qualify or other reasons. So, we also have sort of that similar product. So, we also offer cash loans. Either kailangan sa bahay as personal loan or kailangan sa negosyo. So we also offer those services and many others. But primarily, yung gap na tinatry naming i-fill in the market in the Philippines ay those na, or for those na unbanked and underserved, meaning sila yung mga walang masyadong access to financial solutions because either they don't earn that much or they don't qualify for these services. So, yung pala, sa simpleng salita, sila pala ay malaking solusyon sa maraming problema. At pangangailangan. Kailangan natin. Kailangan, sila. Financial solution sa simpleng salita. Yes. Sila ay malaking solusyon sa pangangailangan. Oo. Correct. Pero ang matanong ko lang, itong home credit, pero pre-pandemic nandyan na siya, no? Yes, we've actually been in the country since 2013, so that's almost 9 years already. We're also present across the globe actually, as mentioned earlier, sabi ko nga, we're a global company. So a lot of people might think na Philippine-based lang kami, but although our operations in the Philippines is malaki, we also have counterparts in like India, Vietnam, and some other parts of Asia, and also internationally. Nice. Ay, malaki rin ang natulong nyo kasi nga nung pandemya dahil nga nung iba parang nais nilang magkaroon sila ng ganito pero during that time medyo yung limited mapasok na pera diba? So nakatulong kayo. So okay lang po bang matanong na yung pong panahon ng pandemya, marami po bang talagang nag-apply para
para ma-apply yung solution ng binibigay ng home credit? Yeah, it's both a yes and a no. Of course, we know naman na may impact talaga yung pandemya sa income ng ating mga kababayan. So, also, kailangan maghigpit ng sinturon, ika nga nila. So, marami ding nag-prioritize ng kanilang mga budget. But of course, with the pandemic, meron ding mga bagong pangangailangan na before hindi siya essential. Like, for example, yung laptops nga for online schooling, right? So we also saw a demand in terms of yung mga produkto or services that we offer. But I think the challenge lang for us at first was, sabi nyo nga kanina, in the malls usually you see us present. But of course, during the pandemic, we also had the mall shut down, di ba? Nagsara yung mga malls, hindi tayo makalabas. So we also innovated in a sense. So we strengthened our online and mobile app presence. So before, kailangan mo pang pumunta right sa actual na POS location, but now you can actually browse the products online. Wow. And even the qualification, pag nag-apply ka, you can already do it via our mobile app. So yung mga innovation na yun din ay nakita naming pangangailangan that has changed because of yung current na situation driven by the pandemic. Wow, so ibig sabihin talaga ni-reach out nyo yung mga client, but ipagpapatuloy po natin yan na medyo talagang bibitinin lang natin yung ating mga nanonood at mga listener. Intro pa lang yan, ang dami na natin nalaman. Oo, kasi kailangan din po namin maghanap buhay dito sa DWIZ, ang may todong lakas sa himpilan. Usapang Payaman. Kasama sina Eunice Calma, Chris Galing, Susan Gambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnist. Ayan, at eto na nga, malinaw na nga rin nung aking naririnig. Diba? Welcome sa second half ng Usapang Payaman. Dito lamang sa Himpilang May Tolong Lakas, DWIZ 882. At kami po ay napapakinggan buong Pilipinas dahil mayroon po kami mga radio station dyan sa Naga, Dagupan, Cagayan de Oro, Cebu at Davao. At sundan nyo rin po kami sa aming social media platforms. Ayan, DWIZ Facebook page. And of course, sa Filipino Mirror na rin po. At ang aming YouTube channel, DWIZ. Real time, napapanood nyo po at napapakinggan po ang Usapang Payaman. Kanina, pinakwento na ni Russell yung tungkol sa home credit. Siyempre, inaabang ako kung ano yung kaibahan nito doon sa mga key players din sa Pilipinas. So, hindi ko pa naririnig kay Russell kung ano yung mga kaibahan nito. Yeah. So, actually, yung main thrust talaga namin, of course, other than the fact that we do business here in the Philippines, ay financial inclusion. So, ano bang financial inclusion? So, parang 7 out of 10 Filipinos, according to BSP, ang may access sa mga bangko, or either meron silang account or meron silang savings and whatnot. So, yung problema din, as mentioned earlier, so for example, pag nangangailangan sila in terms of yung mga loans na pwedeng i-provide ng mga traditional banks natin, of course, if wala silang access, either wala talagang access because they live in the far-flung areas in the Philippines, na yung bangko ay 3 hours away, alam mo yun. So, with technology, we're able to provide them access to financial services, and also for those na traditionally ay hindi nakakapag-qualify for credit cards, loans dito sa mga traditional banks natin or financial institutions, then we provide an alternative for them para meron din sila kumbagang access dun sa mga solutions that are usually just available for those na nakakaangat-angat sa buhay. And if you think about it, that also impacts not only their access to loans, to credit, but also affects their way of life. Because for example, hindi mo afford ang gadget, paano ka magiging part ng conversation? Paano ka even makakakuha ng information in the news, right? Or makapanood sa ating programa or makapakinig sa ating programa. So when we talk about financial inclusion, it's also providing access, not only in terms of the loans or the credit that we're able to offer sa ating mga kababayan, but also
parang nagiging vehicle siya in the sense for them to also be able to participate sa ating economy because if they can loan, they can use it for their own livelihood, right? Or pampaaral sa anak pag kinapos sa tuition, for example, right? So we become that platform for us not only to, sell our products and services, but to make sure that we provide yung aming mga solution to those na nangangailangan talaga. Wherever they may be in life, whatever they may need our services for, ang gusto namin ay maging katuwang nila sa kanilang buhay. So, ibig sabihin nito, Russell, meron na rin kayong program na financial literacy. Yes, so for financial literacy, yun din, kabahagi siya ng aming ginagawa. No? So kung nasaan man kami with our 19,000 locations in the Philippines, what we also want to do is to teach yung ating mga kababayan yung basics ng financial literacy. What do we mean by that? Of course, minsan pag nakakita tayo ng, ay, bago itong cellphone na to, parang gusto ko. Pero ang tanong, afford mo ba? At kailangan mo ba talaga siya? So, with our financial literacy program, meron kaming basics of budgeting, for instance, na tinuturuan natin ng mga kababayan natin na, okay, ito yung percentage na kailangan mo for your day-to-day, and then ito yung percentage na pwede mong gastusin for your wants or for your other needs, right? And in that sense, parang we don't want to overdebt our customers. That's why yung qualifications din namin, although we want to provide it for everyone, but we also know when it's right and when the person is financially fit, na kaya niya to, kakayanin niya at hindi siya malalagmak sa utang, right? Tama. Hindi ba mahirap ang mga requirements sa mga hindi pa nakaka-avail ng home credit? Gusto ko magtanong kung ano yung mga requirements katulad ng tanong ko sa kanina. IDs, mas madali kaysa sa pag-a-apply ng credit card. Yes, very simple and straightforward lang siya. Actually, it's usually one government ID. And then we're proud of the fact na we can actually give you a result pag nag-apply ka in less than 1 minute. So that's the fastest in Bilis, this space. Apply na. Yes, and parang kwan din siya, paano ba? We wanted to make the process more convenient and accessible for a lot of Filipinos, but it's also a matter of, balik tayo sa financial literacy, whether or not kakayanin mo siya. Because hindi namin gustong maging problema mo pa kami sa buhay, right? So we want to make it easy, but at the same time, what we call responsible lending, which is tied to the reason why we also want to educate yung ating mga kababayan na just because na gusto natin, not all the time, it's the right fit for us. Sometimes you may have to wait and also we believe na a wise customer is an empowered customer, right? Yes. While we provide these services and solutions for them, we want to make sure that we provide it when they need it the most, and nakakayanin nilang bayaran siya in the long run. Alam mo, gusto ko yung word niya na ayaw naming ma-overdebt nung yung target na nila. Kasi, di ba, nung tabi-tabi na lang po dun sa iba, di ba, nung parang gusto na lang, sige, ka na lang, kumuha ka na, kaya mo yan, parang, ate sila, parang inaaral nila, di ba? Binibigyan nila ng knowledge. Binibigyan nila ng kaalaman, yun ang pinaka-importante. Kukuha, di ba? We actually maganda want to yun. also go above and beyond just, educating. Hindi dahil kasama natin siya. Di ba? Yeah. Pero parang what we saw din during the pandemic is a lot of people actually do not have the means for digitalization. Either wala talaga silang account. So, meron tayong tinatawag nating mga e-wallets. So, what we're trying to do is also educate them na although hindi namin siya produkto, there are actually other options in the market for you na kaya nyo na, even if you don't have bank accounts, kaya nyo makapag-ipon ng pera, kaya nyo mas mag-budget wisely, or kaya nyo magbayad without having to withdraw this much cash or dalhin nyo, diba? And also fraud prevention because we know na financial transactions, naging issue din natin yan because there are a lot of yung mga sasamang loob din na will take advantage. So a part of what we try to do in our financial literacy programs is also to teach people to
umiwas sa fraud, kung paano to make sure na wag silang mamigay ng mga one-time pin nila or make sure na hindi sila makiklik ng mga kung ano-anong link. Kasi 'di ba marami tayong nakikita na nagre-report na ay nanakawan ako ng pera because sabi ganito. So there are a lot of things na to make the lives, the financial transactions of our kababayans easier, but at the same time also safe and secure. Nice. Oo. Nice. Naku, ang ganda talaga nung ano. Ngayon po, may ano po yung mga current programs ng home credit? May mga current programs po ba kayo? Sa Yeah. financial literacy. Yes, so we have actually just launched yung aming website, no? So ginagawa namin itong repository ng lahat ng mga financial tips and advices namin. We also have a program that we want to bring not only in traditional forms of media such as radio and TV, but also in emerging ones. So for example, social media. So meron tayong mga, ang tawag namin, payo para sa life, pera wise tips. So we give like tidbits or mga bite-size na tips and advices on how to save, to assess your needs versus wants sa aming mga social media platforms. And we want to reach as many people as possible in these different platforms. And the big shift that we're doing this year is to focus on the younger generation. So meron kami actually WIZ sa home, yun yung program namin. But we're bringing it to the different universities in the Philippines. So kung ating maaalala, ang daming ayuda lately, diba? So, meron ding mga scholarships. And we saw that a lot of young people actually do not know how to budget. Because as you've said, usually, pag commerce or finance lang yung degree mo, dun ka lang matututo ng mga concepts Sinabi na ito. mo. Right? I mean, Sinabi mo. Halimbawa sa journalism, di ba? Hindi naman natin na pag-aaralan yung mga... Totoo, we hate math. Even. I hate math personally. Totoo, yung mga kabataan ngayon, nako, 'di ba mahilig silang kumain, mahilig magchismisan, 'di ba pa magkikita, kakain, gagastos, 'di ba sunod shopping. 'Di ba yung mga kabataan ngayon. Tama yung sabi mo kaya kailangan and we're actually also trying to reach them on TikTok, sa mga platform na yon. So we're bringing this WIZ sa home. Medyo mas broader na siya but at the same time mas targeted sa mga kabataan. Because we also believe in the power of yung mga younger generation natin. Siyempre sila yung may access sa technology. Minsan sila pa nagtuturo ng paano gamitin tong app na to sa mga nanay nila or sa mga uncle, tita, ganon. So we believe that they have also the power to influence yung kanilang mga pamilya, to make more financially sound decisions in the long run, and also considering that we have around 62 million young people in the Philippines right now who are 30 and below, right? So ang laking opportunity nun for us to teach them early on in life. Some of them, well, for full disclosure, sa home credit, you need to be 18 for you to avail of our loans and other products and services. But we believe that if we go younger, we actually get to develop that habit and culture of, financial literacy. That way, not only for themselves, for example, graduate na sila, mag-18 na sila, and they can, they can avail of our products. At least they're wiser in that sense, or may alam na sila. But also, may ripple effect kasi yan because itong mga kabataan, ito alam naman natin yung change na mas mga outspoken na sila. They also have dahil sa social media Yeah, and also if you look at it, sila na rin yung magiging head of households nila in the long run. Yes. Pag nagkatrabaho, nagsimula ng kanilang mga pamilya. So, alam mo yung sinasabi nila, you can't teach old dogs new tricks. So, medyo tama yon. But at the same time, there are ways to influence at least yung older generation sa bahay nila, kada pamilya, kada barangays. Kung magchismis man sila, baka pwedeng pagchismisan nila, Yes. Uy, ano ba yung needs at wants? So, baka baka naman no? Yes. Baka Because- naman hindi mo masyadong kailangan yan. Oo, diba? And Oo. usually, friends nagpi-peer pressure yung mga yan na, may bago akong phone. Yeah. Tapos, ikaw mape-pressure ka rin kung bata ka na, kailangan ko rin ng phone, manghingi ako sa mama or papa ko. Right? Pero, ang tanong doon, pwede namang yung conversation na yun ay maging, okay, may bago kang phone. Sa akin naman, kailangan ko ba talaga yan? O nag-work pa naman yung phone ko. So there are, those little conversations that in the long run, we know na it's difficult to change that culture.
Pero if we start young and we start early, kasi yung mga kabataan, mas malleable pa mas yung, maaga, mas yung maganda. utak nila. And they can still form good habits, right? And even Yes. influence their peers, their families, and even their community. Pero Russell, yung pagdating naman doon sa mga challenges, ano yung mga dapat i-address na mga challenges na tungkol sa financial programs? Diba? Yeah. May mga challenges kasi tayong mga kinakaharap. Ano yung mga dapat ninyong i-address? Well, for us, again, I think yung shift mismo sa mas batang market is a part of what we want to address. Kasi, when a lot of people, when they avail of our services or products, nasa middle age na sila or medyo matatanda na, right? So, minsan, they've already formed like bad financial habits or bad financial, tawag dito, yung finances nila medyo shaky na. So, in the long run, as mentioned earlier, ayaw naming ilubog sila sa utang, right? So, while we provide these solutions, we want to make sure na tama yung desisyon nila when they avail of our products and services. So, the challenge is really changing that mindset, right? And teaching literacy early on sa mga batang potentially magiging customer din namin or hindi man in the long run. But it's looking at it from the picture na it might not happen now, yung change ng mindset. But if we start now, then At eventually, least, diba? by the time that they're ready to make their own financial decisions, pag nag-earn na sila ng kanilang pera, they'll be more wise when it comes to their totoo yan. spending and, financial habits in general. Ayan, nako. Medyo lumalawak na ang ating kaalaman dito, pero maghanap buhay muna ulit tayo. Magkakaroon na ng, Yes. magkakaroon ng leksyon din sa atin yan, di lang Oh, sa baka, young, baka di lang mamaya sa mga bigyan young tayo ng generation. mamaya bigyan tayo ng examination ako. yan. May test tayo. May test tayo ngayon. Ayan, so magbabalik po kami, wag po kayong lilipat ng talapitan. Dito lamang sa Usapang. Payaman. Usapang Payaman. Kasama sina Eunice Calma, Chris Galin, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnists. At eto na nga, nagbabalik na kami sa ikatlong yugto ng Usapang Payaman. Narito na tayo, papasok na tayo sa major subject. Medyo pag sa university tsaka college, medyo ito yung mataas-taas ang unit eh. Oo. Pero yung kanina, mga major subjects din naman. Siyempre, kung sino yung guest natin, kung ano yung... So, hindi naman to elective subject. Oo. Kaya nga ngayon, pag-uusapan naman natin, bukod sa financial literacy, kung ano naman yung mga corporate social responsibility. Yes. Ayan. Itong kaibigan nating si Russell. Si Mr. Russell. Pero bago po tayo pumalaot, maraming salamat po muna. Di ba? Doon sa naghandog ng ating inumin ngayon. Oo. Ayan. Maraming salamat. Jack's kita na ba Lemonade. sa Oo, screen? di ba? Ayan. Ayan. Duhaw na mga nagsasalita dito. Oh, ayan. Salamat na marami. And of course, salamat po sa pamunuan ng DWIZ. Ayan, ang ating station manager, si Vic De Leon Lima. Hi. Ang ating Vice President for Sales and Marketing, Marvin Sir Esloy. Marvin. And of course, ang ating chairman, Camille Susan, ang ating chairman. Sino nga Ang ba? ating gwapong-gwapong chairman, D. Edgard Cabangon. Yan. Good afternoon po, sir. And of course, ang ating GM. Of course, Miss Jo. Kumusta po? Sabi ganun. At saka si Asek Joy. Ayan. Si Asik Joy, lagi nanonood sa atin yan. Saka gusto kong batiin si Miss Taga Becky, ang Malacanang, friend lagi ko. nanonood sa atin. Taga Malacanang, oo. Of course. Oo, di Si ba? Miss Becky Dalundon, bago nating listener. Wow, nako, Yan. salamat po at isa po kayo sa parokyano namin ngayon. Ayan. May salamat nga rin po pala sa ating mga engineer sa technical, si Engineer Fred Balamala. Hindi niyo po kami mapapanood at mapapakinggan kung hindi niyo... sa kanya. Opo, kung hindi, pag tinagal ako ng microphone nito, hindi niyo kami kaya maraming salamat po. And of course, yung mga writers po natin, ang ating SOCMED, si Angelo Baino, yan, maraming salamat. Anyway, yan, Camilo Chris, ano na yung ating so, punta na natin si CSR ng home credit. Ano yung mga dapat nating i-share sa mga nakikinig, Russell?
Yeah, so at Home Credit, naniniwala rin kami na yung responsibilidad namin as a company does not end sa aming mga customers. So we have the so-called our corporate social responsibility programs that also hopes na mag-contribute kami sa ating society. So this falls under yung tinatawag naming ESG. That's environmental, social, and governance, which is parang report siya that we have to comply with globally and also in the Philippines to show that it's not just doing good business, but it's also making sure that we're helping yung ating community. So for example, through our products and services, we're also able to address mga issues sa communities. One is what we've done recently in Iloilo. So we have a very strong bike community in Iloilo. They're also, they want to be the biking capital of the Philippines. They have set up policies and also yung mga infrastructure, bike-friendly lanes, and whatnot to support the biking community. And during the pandemic, of course, we know that a lot of our transportation nag-shut down. And so what we also saw was an increase in terms of purchases of bikes or two-wheel vehicles. And if you look at it, parang with this initiative, when we support communities such as biking communities, we also get to address yung issue ng alternative modes of transportation. Kasi sino ba naman yung gumagamit ng bikes or sino yung kailangan talagang mag-work on-site during the pandemic? Ito Saka environment friendly. Yes, that too. Pero ito yung ating mga karpentero, those na construction worker, yung mga sa pabrika, na kailangan talaga silang nandun. Wala silang masakyan. So, providing them access to bikes also helps them continue their livelihood. And as you've said, carbon footprint nila, di ba? Saka may nakikita akong video sa social media, maganda yung bike lane doon sa Iloilo. Yes, so it's making rounds. It's not perfect. Nothing is perfect, but they've already started, institutionalizing it. We were there last month and sinasabi nga nung local government unit na this is just the first step. Hindi naman maper-perfect yun, right? Pero the mere fact that they have very strong support from not only the LGU but also the businesses, it's a big move to help, communities Kagaya ng home like credit, this. no? Yes. So, hindi naman kasi masosolve yung mga social issues natin ng gobyerno lang or ng businesses lang. It has to be like a partnership. And that's our priority for our CSR. We partner with different organizations to make sure na ma-maximize yung tulong na ibibigay natin in the communities. And in the long run, mas magiging sustainable siya. Hindi na pupunta ka lang doon, then aalis ka, and then mawawala na naman yung proyekto. So, anong kahalagahan ng CSR sa mga negosyo? Sa negosyo ng home credit. Yeah. Indirectly, siguro, hindi naman siya direct. But yung tinitingnan kasi namin is sino yung customer natin, sino yung audience natin, and how can we add value to their lives, right? That's either, minsan nag-donate kami ng for example, mga old na units namin. Kasi diba during the pandemic, nag-shift din kami to work from home. So, before may mga desktop pa sa opisina, hindi na kailangan kasi nagbigay na ng laptop because we can work from home, right? So, anong gagawin doon? Hindi itatapon, but we actually donated it to different schools in the country to help yung online learning din nila for teachers. Kasi yun ang issue dati na walang magamit yung mga students and also ng mga teachers. Yun yung kahalagahan ng mga private companies din na tumutulong. Kagaya ng may mga CSR sila, di ba? Yes, kasi to be fair, yung mga private companies kasi usually would have resources that they can spare or designate mismo dun sa mga mas nangangailangan in that sense. So, by donating those computers, hindi na namin siya kailangang itapon. In that sense, we reduce our e-waste. But at the same time, may beneficiaries pa sa community and they get to use that for 3 to 5 years more yung ganong initiatives. So, masyadong marami because again, we're present across the Philippines. But one thing that we're doing with CSR is more community-driven, right? What do we mean by that? Iba yung issue ng Luzon, sa issue ng Mindanao, sa issue ng Visayas. So, instead of us talking about it here in our head office in Metro Manila, na sabi, ay, bigyan natin si Kwan doon kasi ito yung kailangan nila. No, we go there, we ask them kung ano yung kailangan nila, where we can support, sino nang gumagawa nito, paano tayo makakatulong sa mga ginagawa na. That way, mas
productive din yung CSR initiatives, and it's just not about us, but it's also about the community and kung sino na yung key players doon. Because again, yung mga issues na to in the communities, mas alam nila right? We don't go there and then just give them computers when they actually need other things, right? So we ask them anong kailangan, saan kami makakatulong. So that's sort of the mindset that we want to adopt, and we're doing at Home Credit na we have a wide reach in the country. How do we use this to also get to know our customers deeper, right? And to help where we can. Wow. Nice. Oo. So, Russell, marami pa kami talagang aabangan na CSR ng Home Credit. Hindi lang itong mga nagagawa na ninyo, like sa mga bicycles na yan. So, mas marami pa. So, pwede mo ba i-share pa kung ano yung Yeah, so isa sa mga priority namin talaga is to go out to the communities, our different district sales na offices, and partner with them in terms of doing more CSR initiatives na mas grassroots yung approach, meaning magpa-partner kami with the different institutions there, and to also make sure that before we provide anything, we ask them if ito ba talagang kailangan, or we let them also tell us what they really need. So we have a lot more in store this year. One of our priorities to really go to as many of our communities as possible, and to sort of add value sa kanilang mga buhay, kung saan nila kami mas kailangan, kung anong tulong mabibigay namin sa kanila. Ayun. So, ibig sabihin, itong Home Credit, hindi lang nung sarili nila yung iniintindi nila. Di ba? Parang iniintindi rin nila yung iba. Yung labas ng opisina, yung labas ng kanilang korporasyon. Tama. So, yun yung pinaka, nun. Anyway, meron pa yata tayong isang gustong itanong mamaya sa kanya, di ba? Yung another subject. Oo, marami pa tayong gustong malaman kay Russell. Pero bigyan natin pagkakataon yung mga nakikinig natin. Magpahinga muna yung mga mata at tenga nila para malaman pa natin yung iba pang programa nitong Home Credit. Yeah. Okay, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Ayan, si Pearl Angeli Caspe Moreno ng Santa Barbara, Iloilo. Ayan. Yun, Walang pamilya ko actually. Santa Barbara. Hello sa aking mga relatives sa Santa Barbara. And of course, yung San Jose sa Antique, ayan, mga pamilya Moreno, mga sa Santa Barbara, Iloilo, tsaka Iloilo City mismo, yung mga Tanalgo, ayan. Hello po sa inyo dyan. And of course, yung aking anak, di ba, nagbe-birthday ngayon. Ay, happy birthday! Happy birthday! Si Sanan Paulo, ayan. Happy birthday, Miss Paolo! Ems, happy birthday! May regalo ako sa'yo, nasa bag ng nanay mo. Nilagay lahat. Tapos, nakita ko rin kay Russell, meron siyang DEI. Ano Gusto ba ko ang malaman kung ano yung DEI? DEI. Ang dami nating acronyms this afternoon. Kanina, FL. Kailangan i-take note na nila yan mamaya kasi magpapa-quiz daw. Meron ng quiz Quiz ako. Kanina, FL. Tapos nagkaroon CSR. Familiar naman tayo doon. Ngayon, meron pang DEI. Malalaman natin din ito kay Russell. Ayan. Huwag po kayong lilipat ng talapihitan. Maghahanap buhay po muna uli kami. Ayan, dito lamang sa Himpilang May Tolong Lakas, DWIZ 882, dito sa Usapang Payaman. Usapang Payaman. Kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnists. Ayan, at nagbabalik na kami. Nako, shift tayo sa another subject. Ayan, Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating home credit guest, di ba? Si Mr. Russell Patina. Ayan. Ano nga ba yun? Kanina, minimension niya natin yung mga FL, CSR, DEI. Nakita ko ito doon sa designation ni Russell nung hiningi ko sa office mate niya kung ano yung designation ni Russell. So, sabi ko, ayoko nang itanong sa kanya. Itatanong ko na lang mismo doon kay Russell. So, malalaman natin ngayon. Kanina, pinag-usapan na naman natin yung mga financial literacy na yan, CSR. Ngayon, malalaman naman natin kay Russell kung ano itong DEI.
Yes, Russell. Ano itong DEI? Yes, so DEI, dami nating acronym talaga. So DEI stands for Diversity, Equity, and Inclusion. So if earlier, yung FL natin is for our customers, yung CSR natin for our communities, DEI naman is both internal and external for home credit. So this is a means for us to put it out there that we're supportive of diversity. What does that mean? Regardless of age, sexual orientation, gender identity, religion, kasal ka man, or wala kang asawa, we accept you at Home Credit. So it's a thrust of our human resources and talent development team to make employment for Filipinos more diverse and inclusive in that sense. So we also support different communities, such as what we've done nung June, Pride Month celebration for LGBTQ plus community. So we're a proud partner of that event. And what do we mean when we support initiatives like this? So, ang Home Credit, hindi lang brand or isang kumpanya for when people need phones, gadgets, but we want to be katuwang ng bawat Pilipino kung sino man sila, right? Kung ano man ginagawa na sa buhay, right? Whoever they are, they're welcome at Home Credit. And that applies to our employees as well. We actually just hired our PWD employee. Although there are others naman kasi 'di ba usually yung persons with disabilities iba-iba naman. Sometimes if masyadong mataas na yung grado ng mata mo, you're considered as PWD. But this time around we partnered with an organization that really bridges the gap na ma-employ din itong ating mga PWD because barriers sa kanila, for example, pag naka-wheelchair ka, 'di ba? And your disability restricts your access to opportunities. So we've hired our first she's actually working with our talent acquisition team just para mas strengthen din namin na at least someone there is actually PWD, so alam niya yung pinagdadaanan, mas alam niya na mas kailangan nito ng suporta and things like that. And we want our jobs to be more accessible to more Filipinos regardless of who they are. Gusto natin yan, di ba? Papasok sa isip ko yung parang wala siyang discrimination. Yes. Are you hiring seniors? Yes, we hire balance actually yung Ma'am age Sue, split. bakit mo natanong? Hindi pa ako Mag-apply ka, Ma'am Sue. Yes, di lalagyan ka niya. Hindi, marami, di ba, ng mga nakaraan sa PSA din, Philippine Statistics ito, ang report, marami ngayong nag-a-apply na seniors. Kasi lalo na nung pagkatapos ng, di ba, pandemic, ang sumunod doon, tumaas na yung mga presyo ng bilihin. Marami na ngayon nagtatrabaho na seniors, di ba? Yung mga Mas marami raw. Oo, mas dumami. Lalo na sa call center, no? Mas dumami raw. Kaya tinatanong ko sa guest natin, kay Mr. Russell, kung marami rin silang empleyado na seniors. Magandang question. Oo. Yeah, so we have we have around 14,000 employees in the Philippines. Oh, ang dami. Na nag-aabil ng 20% discount? Hindi naman. Hindi naman. 14,000 in total. So we're evenly split, although of course, given na a lot of our workforce talaga ay millennials, so that reflects in our company as well. Majority are millennials. People my age, although mas matanda na ako sa kanila. We also employ younger people, fresh graduates, and for a lot of yung mga senior natin, right, 45, even split, although some of them already are retired, so yun din. But in terms of, diversity of age group, we're pretty much diverse in that sense. So we have a lot of trans sisters, brothers and sisters in our call centers. So sila yung mga nag-answer ng telepono and whatnot. And even in the district offices, so dun mas malawak talaga yung diversity ng ating mga empleyado. So some of them belong to IPs or our tawag dito, indigenous groups. So iba-iba, and we put particular focus on women because we know for a fact that not a lot of women get access to opportunities. So that's one of the thrusts as well that we want to move forward. In our board, I think it's an even split. Parang 4 of our execom members are actually women.
and then the rest are male, which is, in the Philippines, mostly the companies are run by men, right? So we have programs as well, like Women in Tech. So we actually have a scholarship program to train women to do technologically advanced jobs, so coding, things like that, because not a lot of them get hired in that space, apparently. So, inter-office program yan? Tama? Yes. The way we look at it is holistic siya eh. So if we do this as a good practice in the company, it ripples across even in our district areas. And eventually, we want to encourage as well other companies to do the same. Yeah. Wow. Galing. Dahil Ang dyan, galing nakilala naman. natin ang gusto kung ano ang home credit. Ang galing naman kasi Parang sarap magtrabaho sa kanila, no? may PWD sila na worker, meron silang senior citizen, at meron pa silang IPs. So, Yes. di ba, parang, kumbaga kasi, di ba, nung iba gusto ko kaagad ng mga tauhan na talagang flexible, na parang on call lagi, na pag sinabak mo dito, ito. Pero sila, talagang tinanggap nila yung mga ganon. Na, Bakit sa Filipino Mirror, marami ring senior marami na ba? Ganun din naman. Akala ko mga- ba? May writer tayo mga senior. Kasi yun ang Matagal na siguro may DEI sa atin, hindi lang natin alam yung DEI. Oo, kasi hanggat may kakayahan ka, Oo, di ba? pero kagandahan din sa home credit, talagang ginawa nilang Kasi ilang taon na lang ka-Mirror Eunice, malapit na tayo doon. Baka mamaya. akala ko kasi millennials pa rin tayo. Kaya gusto natin bigyan ng opportunity rin ng mga senior. Yung mga sa atin, sa Filipino Mirror, mga nagsusulat, mga marunong magsulat. Kung makakatakbo pa nga siya, pwede siya maging photographer. oo. Yes. Kasi wala din sa home credit. Oo. Tanong ko kay Russell, ibig sabihin, itong program na ito, ini-empower, tama, pinapractice doon sa office ng home credit ito. Yes, we believe na, before we start talking about empowering our customers, our communities, it's important that our employees are empowered. And that goes beyond just saying that we're empowered. Our compensation and benefits are pretty much equitable. So for example, we can declare our for example, if you're an LGBT and you have a domestic partner, diba, usually hindi sa covered ng HMO. But for our case, we can actually declare our domestic partners. If nakatira kayo together in LGBTQ kayo, you can declare your partner as beneficiary of our HMO program. So it goes beyond just saying that we are, but more of creating those policies in place for us to validate that we are, because again, you can't preach it outside if you don't practice it at home, right? Yes. At home credit, yes. So Yes. we practice So it at home first. parang ganun no? Malaya doon sa home credit yung Yes, and it also builds yung moral ng employees. We get to attract, the best talents in the market regardless of, their age, their gender, identity, sexual expression. So it's a fair game and it benefits everyone. Yes. Ayan, ako, 2:54 na po ng hapon, napakabilis. So, bigyan natin ng isang minutong pag-anyaya. may gustong itanong si Sino? Kamiror Susan tungkol sa mga programa ng DEI na ito So, meron pa itong mga programs, tama, Russell? Yeah, so but pretty much medyo kwan siya, open-ended because again it reflects everything that we do internally, and of course it also reflects what we can do for the community, the causes that we support, and the advocacies that... Alam mo, habang ninanamnam ko yung sinasabi ni Mr. Russell, naiisip ko kung yung may-ari ng home credit, di ba, ang trust ng company mo, ninyo. Nakita ko, sinabi mo kanina sa akin, isa siyang philanthropist. Di ba? Sinabi mo, hindi siya Pilipino, yung may-ari ng home credit. Taga-Praga. Yes. Taga-Prague. Originally, our HQ is in Prague in the Czech Republic. Para sa dagdag kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Oo. Yes, Kamiror. So, Nabitin kita. oo. Ayan, bigyan natin siya na isa pang minuto. Pero bago po natin siya pagsalitain pa, kasi meron tayong production mamaya, di ba? May surprise tayo sa listener natin. So, para sa live. Oo. Para sa live Para sa yun, home. 'di ba? Surprise 'yun. Pero ayan po, ang susunod po na programa, Senior Citizens Forum with Men Canlas and Doc Rene Catan. So, dito lamang yan sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. So, ayan po, bigyan po natin ng isang minutong. Ayun, yeah. So maraming salamat for having us here sa Usapang Payaman and sa ating mga tagapakinig at nanonood. Home credit, we want to be your ally in life, and
gusto naming maging katuwang nyo sa buhay. So, more than just getting home credit for your phones, gadgets, we want to be a part of, helping you become more empowered with our programs, and also giving you access to financial services as a part of our main thrust. So, gusto namin katuwang nyo kami para sa life. Ayan, maraming salamat Mr. Russell Patina. Ayan. At iyon po, isang oras na usapang hitik-hitik na impormasyon at Parang bitin na naman tayo, Nabitin na naman sa kami Nabitin na naman. Oo. Pero don't worry. Habang tumatagal kasi ang usapan, parang marami kang gustong itanong. Yes. Oo. Pero gusto ko sa paspasan kasi magki-quiz daw tayo. Merong quiz, Baka sakaling makalimutan niya. Ayan. May special na darating. Oo. Singer. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig po sa amin, sa panonood po sa amin. Ako po si Eunice Calma, dito sa Usapang Payaman. At ako naman po, si Chris Galit. Ako naman si Susan Cambriang Abdullahi. Ang Usapang Payaman ay handog ng Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Bago tayo magtapos, basahin ko sa inyo ang mga salita ng Diyos. Thankful to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ayan po ay sa Psalm 107:1. Salamat po. Ayan, at bago po tayo magwakas, di ba? Kailangan po naming ipakita sa inyo ang presentation namin para sa live ito. Para sa inyo po ito, para sa ating lahat po ito. Yes, Russell. Ayan. Pakilala mo sa amin itong para sa live. Yes, so as mentioned earlier, gusto namin maging katuwang ng bawat Pilipino, saan man sila sa bansa, sino man sila. I-home credit mo na yan para sa... Usapang Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnists.